Hello friends, welcome to Apple Tree channel. Unit 3. What's your knowledge? Hello my dear 9th graders. Продовжуємо сьогодні цикл наших уроків за підручником Оксана Карпюк, англійська мова 9 клас. Сьогодні я пропоную вам пройти до кінця перший урок третьої теми. І так, speaking. Ми сьогодні розбираємо з вами говоріння at page 136, 137, 138, 139, 40, 141, 142, 143, 144. Ну і, звичайно, взяти до уваги, можливо, ще й writing. Writing at page 145. Окей. Task 1. Match the pictures of the inventions of recent years with their names. Давайте поєднаємо з вами картинки з з їхніми назвами. Окей. І так, дивимося. A PlayStation 1. 2. A digital camera. Цифрова камера. 3. A mountain bike. Горний велосипед. Roller skates. MP3 player. A mobile phone. Okay, well done. Answer the questions. Which inventions are fun? Ну, для розваг. Okay, so I think all of them are for fun. Усі вони для розваг якісь. Which ones are fashionable? Які з них модні? Fashionable. I don't know, maybe PlayStation or mobile phone. Do all of them appeal only to young people? Чи усі вони лише для молоді? No, of course. No, of course, they can be used by adults as well. So, which of them is the best invention in recent years and why? Які з них, з цих предметів, є найкращим винаходом і чому? So, it depends on a person. For someone, for example, a PlayStation is quite important. For someone, a mobile phone is a necessary thing. Okay, so match the beginnings with the endings to make correct sentences. Поєднайте початок і кінцівку речення. So, when you listen to your MP3, surf the internet or use your mobile phone, you are plugged in. Ти, іншими словами, підключений. Okay, so if you have a pastime of your own choice, якщо у вас є вибір проведення вільного часу на ваш вибір, you can unplug, ви можете відключитися, and focus on sports and opportunities in real life. І перейти на спорт у справжньому житті. Так. Any hobby will change your teen's life. Будь-яке хобі змінить ваше життя, підлітка. For the better. Ну, ми гадаємо, що на краще. The lives of most teenagers depend on. Життя більшості тінейджерів залежить від електрики та батарей, так? No matter what kind of hobby it is, неважливо яке хобі, it gives you a sense of purpose in life. Воно дає тобі відчуття мети твого життя. Окей. And the last one. If you learn English, якщо ти вивчаєш англійську, you can try to create posters of your country for English-speaking tourists. Ти можеш спробувати створити плакати в своїй країні для англомовних туристів. Ну, цікаві речення. Well done. Так, вправа третя. Split up into groups. Необхідно опрацьовувати це завдання, розбившись на дві групи. Listen to 4 descriptions of various objects. Необхідно послухати описи 4 різних об'єктів. The group which is the first to guess what is being described wins. Ну і група, звичайно, яка перша здогадається, що ми описуємо, перемагає. Окей. Спершу давайте з вами нові слова подивимося. Purpose – мета, riddle – загадка,
to describe, to depend on, залежати від, recent, нещодавній. Отже, ще раз, purpose, riddle, to depend on, recent. Ну, а зараз слухаймо. Слухаймо і здогадуємось. 1. It is worn to keep afloat on the surface of the water. Some of them are filled with plastic foam. It is shaped like a waistcoat, leaving your arms free. The first inflatable one was used in the British Royal Force in 1940. 2. It is a device which reflects light from an object. Most are made by putting a coat of silver on a glass sheet. This way of making it was invented in Venice in about 1320. In ancient Egypt, they were made of polished bronze. A convex one is used in a car. A plain one is hung on a bathroom wall. 3. It is a device for turning chemical energy into electrical energy. Some of them are rechargeable. This means that they can be used again if they are recharged with electricity. Some of them are disposable, which means that they are thrown away after they have been used for some time. They shouldn't be thrown in the rubbish bin. Do you know why? 4. It is a musical instrument which is played by blowing. It is similar to a clarinet, but its body is not made of wood, but of a kind of metal called brass. It was invented in the 1840s by Adolphe Sax, a Belgian instrument maker who lived in France. These instruments are often heard in jazz. So, the first is a life jacket. Отже, з прослуханих перше це у нас life jacket, рятувальний жилет. Life jacket. Ну і перший рятувальний жилет було використано у британській армії в 1940 році, 1940. Так було сказано у нас у нашому аудіюванні. The second is mirror. Отже, другий винахід це mirror, дзеркало. The third is battery. They can be rechargeable. And the last one is the saxophone. І четвертий винахід – це саксофон. Отже, A1 – a life jacket, 2 – mirror, 3 – a battery, 4 – a saxophone. Task 4. Guess an object, the objects mentioned below. Необхідно здогадатися об'єкти, які у нас внизу до них йдуть загадки. I was born in the late 20s. Я народився в кінці 50-х. I'm getting more and more popular every year. I'm plugged in approximately every day. Мною користуються кожного дня. Мені треба підключитися до мережі, до електромережі. I'm the most important item in most people's lives. Nowadays you can put me in a small pocket. I hear all your secrets. Я чую всі ваші секрети. Я гадаю, що це a mobile phone, мобільний телефон. Це не важко. 2. I was born about 150 years ago. I don't run on batteries. Я від батарей не працюю. I don't run on electricity. Так само, як і в електричество. I am unplugged, independent and free. I can take you anywhere. Можу відвести вас куди завгодно. In some cities I have special tracks. A bike. Тут можна навіть не читати загадку, здогадатися навіть по написанню цих слів. Окей, що ж, make your own riddle for the class to guess. Зроби свою власну загадку якогось девайсу, так? І здогадайся. Use any noun from this unit. Використовуй будь-який іменник з цього юніту. Write in the first person singular. Напиши від першої особи. Так само, як були у нас. Уявіть, що ви цей винахід і опишіть його. Наприклад, I have a plug, but I am not a thing. I can be mounted, but I am not a horse. I'm found in the living room, but I am not a sofa. I have a screen, but I am not a laptop. I have a remote control, but I am not a drone. So, це загадка про телевізор. Можете скористатися такою.
Далі працюємо в парах. Work in pairs, following the tasks in items A and B. Ну що ж, task for pupil A. Read the first letter and then answer your partner's questions. Прочитайте першого листа, учень A, і дай відповіді на питання твого напарника. Task for pupil B. Read the second letter, page 142, and then answer your partner's questions. Так само необхідно прочитати і відповісти на питання. Окей, dear English bridge, любий англійський міст. I'd like to tell about the invention of telephone. Я хотів би розповісти про винахід телефона. It was invented by Alexander Bell in 1875. Його було винайдено Олександром Беллом в 1875 році. Alexander Bell was born in Edinburgh, Scotland. Олександр Белл був народжений у Единбурзі, Шотландії. When his family went to America, he was given a teaching position with deaf people when he became interested in speech. Коли його родина приїхала до Сполучених Штатів Америки, йому було дано посада викладача для людей з проблемами слуху. Так, deaf people – це глухими людьми. І він став цікавитися мовленням безпосередньо. His work was financed by the father of one of his pupils. Його робота була фінансована одним з батьків своїх учнів. The story goes that Bell invented the telephone by accident. Ну, історія говорить, що Bell винайшов телефон раптово. At that time he was experimenting with the telegraph. У той час він експериментував з телеграфом. He spilled some acid and called his assistant. Він розлив якусь кислоту і покликав свого асистента. Come here, Mr. Watson, I want to see you. Йдіть сюди, містер Ватсон, але це не той містер Ватсон, так? Я хочу вас побачити. So Watson was in the other room and he heard Bell through apparatus. Він почув Белла через цей апарат, так? Ось, до речі, apparatus. The first telephone exchange, which connected 21 people, happened in 1878. Перша телефонна розмова, яка поєднала 21 людину, відбулася в 1878 році. The first communication satellite was launched in 1962. Перший комунікаційний сателіт-спутник було запущено в 1962 році. With best regards, Peter. З найкращими побажаннями, Пітер. Окей. І task B. Тепер прочитаємо з вами про наступний винахід. Hi everybody. Привіт усім. I think that one of the most important inventions for the mankind is the first accurate clock, which was designed by Christian Huygens in 1657. Перевірила прочитання surname його прізвища Huygens. So, Christian Huygens was born in the Hague, Holland. Отже, він народився у Голландії, так? Mechanical clocks were made in the 14th century, but they were too inaccurate to have minute hands. Механічні годинники були зроблені в 14 столітті, але вони були неточні. У них не було, мабуть, у цих стрілочок, так, хвилинних, які показували хвилини. Hand, в даному випадку, якщо ми говоримо про годинник, це стрілка. Shadow clocks or sundials are the oldest instruments for telling the time. Shadow – це у нас shadow clock, сонячний годинник перекладається. Сонячні годинники, або їх називали ще sundials, були найстарішими інструментами для того, аби говорити час. They were developed more than 4,000 years ago. Вони були винайдені ще 4000 років тому. Water clocks were used in ancient Egypt. Водяні годинники використовувалися ще у стародавньому Єгипті. Time was measured by how long it took water to flow out of holes in a container. Як у нас вимірювався час? А час вимірювався тим, як довго потрібно воді витекти через дірочки до контейнеру. Sand clocks were used in the Middle Ages. Далі піщаний годинник, пісочний годинник, і ним користувалися у середні віки. If they took an hour to empty, they were called hourglasses. Якщо вони були заведені для того, щоб, якщо їм потрібно було годину або спорожніти, їх називали ще hourglasses.
hourglasses, пісковим, так, годинником. Ну, в принципі, sandglasses і hourglasses – це синоніми в даному випадку. Today they are still often used as kitchen egg timers. Ну і до цього часу вони використовуються як приладдя для кухні, або як годинник для варки яєць. Rocket watches were invented in about 1500 and wristwatches started to get popular around 1900 when they were made mainly in France and Switzerland. So, pocket watches – це кишенькові годинники, були винайдені приблизно початку 16 століття, так? І годинники на руку, ручні годинники, почали набувати популярності десь у 1900 році, коли вони почали випускатися у Франції, в основному, та у Швейцарії. With my best wishes, Julia. З найкращими побажаннями, Julia. Я б хотіла з вами повторити ще раз ці слова, які були у нас в текстах. Deaf – глухий. An acid – кислота. An apparatus – апарат, прилад. Mankind – людство. A hand – в даному випадку це стрілка годинникова. A shadow clock, або його ще називали a sundial – це сонячний годинник. To measure – вимірювати. До речі, тут ще не було сказано про годинник candle clock. Уявіть собі, були ще годинники зі свічками колись. Там були такі зарубки на свічці, і ось кожна зарубка там щось позначала для людини. Далі, to measure – вимірювати, an hourglass – пісковий годинник, an egg timer – годинник для варки яєць. So, who uses hourglasses as egg timer? Хто ще використовує такі годинники, як годинник для варки яєць? Зізнавайтесь. Окей, отже, ми з вами прочитали 2 тексти, ознайомилися з ними. Отже, перший текст був про винахід телефона, а другий текст був про винахід clock, так, годинника. До речі, accurate clock перекладається як точний годинник, а inaccurate, in в даному випадку це як заперечний префікс. Далі, task B. Pupil A. Ask pupil B about the invention of the clock, and after your partner's answer, circle the right option. Отже, тепер необхідно один одного запитати і дати відповіді на ці питання. Давайте з вами виконаємо це разом. Давайте. І так, when was the first accurate clock designed? Коли було спроєктовано перший точний годинник? Там була точна дата у нас. In 1657. When were shadow clocks first used? І так, коли використовувалися перші сонячні годинники? 4,000 years ago. When were mechanical clocks made? Так, коли були створені механічні годинники? They were made in the 14th century. What kind of clocks were used in ancient Egypt? Які годинники використовувалися у стародавньому Єгипті? Water clocks. When were sandglasses used? Тільки sand clocks, так? Або hourglasses, або sand clocks. Тут взяли і в одну написали sandglasses. Так, in the Middle Ages, середні віки. Where were the first wristwatches made? In France and Switzerland. Отже, наручні годинники були спершу створені, введені у Франції та у Швейцарії. Отже, ми відповіли на питання учня B. А тепер учень B запитай учня A про винайдення чого? Телефону. І так, when was the telephone invented? It was invented in 1875 accidentally. Раптово. Where was Alexander Bell born? Ну, згадаємо, де він народився. In Great Britain, yes? У Великобританії. In Edinburgh, в Шотландії, in Scotland. What kind of job was Alexander Bell given when he got to America? Яка у нього була робота? Він працював з глухими людьми. Окей. Who was his work financed by? Ким була профінансована його робота? His father, B. His best friend, C. His pupil's father. C. His pupil's father. What were the first words spoken over the telephone? І так, які перші слова були сказані по цьому телефону? Своєму асистенту він говорив, так? Come here, Mr. Watson, I want to see you. When was the first communication satellite launched? In 1962.
Ну, вже супутник для комунікації був запущений після того, як космос було освоєно, так, in 1962. Окей, well done. Отже, і учень A також відповів на свої питання. Ну, ми переходимо далі до наступного матеріалу цікавого. І так, listen about three scientists. Прослухаємо про трьох учених. About Albert Einstein, Isaac Newton and Galileo Galilei. Mark each sentence with true if the statement is true and with F if it is false. Потім нам після нашого діювання необхідно поставити true або false, правда чи неправда. Давайте спершу прочитаємо ці твердження. Galileo Galilei made his first scientific discovery at the age of 19. Галілей зробив своє перше наукове відкриття у віці 19 років. Так, далі, друге твердження. He became professor of mathematics at the university when he was 60. Він став професором математики в університеті, коли йому було 60. Далі, про Ньютона. As a boy, Isaac Newton built a model of a telescope. Коли він був хлопчиком ще, так, він побудував модель телескопа. The sails of the model could turn only when there was a wind. Паруса моделі могли повертатися тільки коли був вітер. Так, ну і про Альберта Ейнштейна. Albert Einstein was very hard-working and attentive at the lessons in school. Ну, я гадаю, що це вже неправда. Ейнштейн був дуже працелюбним і уважним у школі, на уроках. Einstein is a founder of the theory of relativity. Оце, гадаю, вже точно правда. Ейнштейн – засновник теорії відносності. Це його вже дітище. Ну що ж, давайте перевіримо наші знання і прослухаємо аудіювання. We all imagine Galileo Galilei as an old man with long gray hair and fanatic eyes. That idea of him comes from the well-known portrait. But people are always surprised when they learn that Galileo Galilei made his first scientific discovery at the age of 19. This great Italian scientist became a professor of mathematics at the University of Pisa when he was only 21. As a boy, Isaac Newton built a model of a windmill, the sails of which could turn when there is no wind. All people were surprised when they saw it. They could not believe their eyes. But the secret of this windmill was not difficult to discover. In the windmill there was a wheel as in the small cages for mice, and there was a mouse there too. It moved the sails as it ran. When Albert Einstein was a young boy, he thought about what light was. Whenever the rest of the class was studying history, singing, or learning grammar, Albert was looking through the windows daydreaming. His teachers were angry and told him to learn to concentrate on his lessons, but he never did. As he grew up, he passed through his teenage years and into adulthood, but he kept thinking about that question. As a result, he made a number of important discoveries and became a founder of the theory of relativity. 1. It's true. Yes, Galileo Galilei made his first scientific discovery at the age of 19. The second is false, тому що тут вік інший. At the age of 21, he became a professor of mathematics. Так, про Ньютона все неправда, because he built a model of a windmill, він побудував модель вітряного млину, and 4 is false as well, because the sails, вітрила цього млина працювали навіть без вітру. Тому що він працював за принципом того, як бігає мишка в мишоловці, так? Okay, so Albert Einstein was very hardworking. That's false. He wasn't attentive and teachers were angry with him. And the last one, Einstein is a founder of the theory of relativity. That's true, це правда. Що Ейнштейн – винахідник теорії відносності.
B. Speak about the life of a scientist who interests you very much. Поговори про життя науковця, можливо, одного з цих, так? Який вас зацікавив. You may use the words. Ви можете використовувати ці слова. To put a theory and into practice. Перенести теорію на практику. To do the research work. Робити дослідження. Successful. Успішний. To get interested in. Бути зацікавленим в чомусь. To graduate from. Випускатися звідкись. To study. Вивчати. To experiment. Експериментувати. To publish. Публікувати щось. Можна взяти до уваги життя і діяльність Грегема Белла. Ось його early life. Потім про те, як він покинув Шотландію, переїхав звідти, про винахід телефона, ну і після винайдення телефону, як він провів своє життя далі. Легкий текст, будь ласка, можете його використати. Exercise 7, page 143. So, do a science survey. Зробіть опитування, так, про science. Science – це і предмети циклу природничого. Це може бути хімія, це може бути біологія, фізика. In groups ask each other the questions below, write down the answers. Okay, so do you like science lessons? Чи подобаються вам природничі науки? Yes, I do. No, I don't. Which is your favorite scientific subject? Biology, chemistry or physics? Оберіть улюблений свій предмет. Біологію, хімію чи фізику. Are you good at math? Чи гарно у вас виходить математика? Would you like to do more science experiments in school? Чи хотіли б ви робити більше експериментів з цих предметів у школі? Have you ever used a computer? Чи ви коли-небудь використовували комп'ютер? Ну, я гадаю, що nowadays everybody has used a computer. So, have you ever bought a science book or magazine? Чи ви коли-небудь купляли собі книгу наукового змісту або журнал? Окей, ну що ж, дайте відповідь на ці питання. Далі працюємо з правою 8. Work in small groups, discuss the predictions about the future. Необхідно нам з вами обсудити зараз щодо того, яким буде майбутнє. Так, у нас є прогнози на майбутнє. People will use their TVs to control their lives. Ну, перший прогноз. Люди будуть використовувати свої телебачення, аби контролювати життя. For example, you will be able to do your shopping, use your bank account and control the lights and heating in the house through the TV. Наприклад, ви зможете робити покупки, використовувати ваш банківський рахунок і контролювати світло і опалювання у будинку через телебачення. Ну, why not? So, robots will do all the boring jobs. Роботи будуть робити усю нудну роботу. People will have fewer diseases and health problems. Люди будуть мати менше захворювань і проблем зі здоров'ям. Дайте відповіді на питання щодо кожного з цих пунктів. So, do you think it will happen? Чи, як ви гадаєте, це трапиться чи ні? Why not? Will it be a good thing or not? So, ну, я, звичайно, I'm not sure about C, that people will have fewer diseases and health problems. Yes, because last year showed us that people have more and more diseases and problems with health. So, about robots will do all the boring jobs. I think robots will do all the repetitive jobs. Я гадаю, що роботи будуть робити усю роботу на повторювання. Мається на увазі якісь гайки десь робити, стояти, так, щоб було, наприклад, роботизоване якесь виробництво. So, but robots will not replace people. No, of course. So, and people will use their TVs to control their lives. No, maybe. I hope so. Why not? So, 9. Comment on the statements and say what moves a man to discover the world. Необхідно прочитати зараз ці вирази і сказати, що рухає людиною, аби досліджувати цей світ. І так, if you never thought of asking a question, you are not interested in having the answer. Якщо ви ніколи не запитуєте, то отже ви і не зацікавлені у відповіді. Of course. So, great explorers went overseas because they were curious people. Великі дослідники, відкривачі, їздили далеко за моря, тому що вони були цікавими людьми, тобто люди, які цікавилися чимось. Yes. Scientific work must have no object except to find out the truth. Наукова робота не має іншого завдання, крім того, аби знайти правду.
Yeah, maybe. So, discuss. Прокоментуйте ще раз ці твердження, як ви їх розумієте. Далі, B. Work in pairs. Так, зараз скрию повністю це завдання. Make a list of examples to show that you are able to apply the knowledge and skills you got at school in different situations. І так, зробіть список прикладів, щоб показати, що ви справді можете використовувати знання і навички, які ви отримали у школі, у різних ситуаціях. І так, what qualities do you think are needed to succeed in a scientific research? Які якості характера вам потрібні, аби мати успіх у науковому дослідженні? So, you must be hardworking, of course. Determined – це ціленаправлений. Do you think you will be able to carry out a scientific research? Як ви гадаєте, чи зможете ви проводити наукове дослідження? Yes, I do. Why not? If you chose a scientific career, what would you like to become and why? Ну, якщо ви оберете кар'єру науковця, ким би ви хотіли стати і чому? Окей, дайте відповіді на ці питання вже самостійно. Vocabulary box. Давайте з вами повторимо слова, які у нас були до цього. Disease – захворювання. To apply – застосовувати. Curious – той, що цікавиться. Overseas – за морями, далеко. Mainly – основним чином. Окей, запам'ятайте, будь ласка, ці слова. Права 10. 10A. Read and find out the main idea of the extract from the poem. Ну що ж, прочитайте і скажіть, яка головна ідея уривку з цієї поеми, з цього віршу. The world is so full of a number of things. I am sure we should all be as happy as kings. Світ наповнений багатьма речами, тому я впевнений, що ми усі маємо бути щасливі, як королі. So, it means that we must appreciate everything that we have. Я гадаю, що це значить, що ми маємо цінувати усе, що у нас є. So, read and discuss in small groups. Прочитай ці питання і обсуди їх, обговоріть їх у маленьких групах. So, when you think of discoveries, what ideas come to your mind? Коли ви думаєте про відкриття якісь, які ідеї приходять вам на думку, так? Maybe traveling by ship. Я чомусь поєдную відкриття якісь нові з подорожами на кораблі. Ну, як це було раніше, коли відкривали материки ще. Everywhere you look, there are discoveries to be made. Куди б ви не подивилися, скоріше ви можете зробити якісь відкриття для себе. Every day we learn a little more about the world around us. Кожного дня ми вчимо більше, вивчаємо про світ навколо нас. What discoveries of your own have you made? Чи є якісь відкриття, які ви для себе зробили? Можливо, local discoveries, так? Можливо, якісь місцеві відкриття. Answer these questions. Ну і давайте вже з вами завершимо нашу тему сьогодні. Writing, письмом. Необхідно знайти інформацію про життя і роботу будь-якого відомого науковця, який вам подобається. Make a biography chart. І зробіть ось такий чарт. Це табличка. Табличка біографії цього науковця. Ще такі таблички називають fact file, тобто коротко про життя якоїсь людини. Для цього варто просто взяти біографію якогось науковця. Ми з вами читали про Леонардо да Вінчі, про братів Райтів, пам'ятаєте? Ось, і написати просто скорочено рік і що трапилося у цьому році. Ну, звичайно, перша дата буде народження, остання дата смерті. Ну, якщо вже цієї людини немає. Write about any invention or discovery you like. Напишіть про будь-який винахід або відкриття, яке вам подобається. Ну, я з вами можу поділитися відкриттям microwave oven, мікрохвильовки. Тема новенька, так би мовити. Отже, Spencer invented the microwave oven in 1946. Містер Спенсер винайшов мікрохвильовку у 1946 році. He was an electronics expert and worked with machines that produce microwave radiation. Він був експертом з електроніки і працював з машинами, які виробляли саме мікрохвильову радіацію. One day he was standing in front of one of these machines and noticed that a chocolate bar in his pocket had melted.
Одного дня, коли він стояв перед однією з таких машин, він помітив, що його плитка шоколаду почала танути, розтанула вже у його кишені. His experiments proved that microwaves were able to heat food quickly, and the microwave oven was born. Його експерименти довели, що мікрохвильові хвилі були здатні розтопити або підігріти дуже швидко їжу. І ось народилась таким чином мікрохвильовка. Будь ласка, можете використовувати цей матеріал. B. Prepare to present your story in class with pictures to illustrate the things and ideas you're going to mention about. Підготуйся, аби презентувати свою історію в класі з картинками, аби проілюструвати речі і ідеї, про які ти збираєшся говорити. Будь ласка, знайти презентації, також є в мережі вони about microwave oven. Ось, будь ласка, можна використовувати такі презентації. Будь ласка, аби проілюструвати свою доповідь. That's all for today. На сьогодні це все. Таким сьогодні вийшло великим наше заняття. Довгим достатньо, так, але ми в ньому і поговорили, і з вами розібрали, як написати fact file про biography chart, про відомого якогось дослідника, так. Ну і розібрали про написання, також ще про написання винаходу, який нам сподобався. Ну, я обрала мікрохвильовку. That's all for today. На сьогодні це все. Наступного уроку ми з вами зустрічаємося з другим уроком, на другому уроці за темою 3. Nature and the Environment. Будемо працювати на уроці Reading and Vocabulary. На сьогодні все. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Bye!